আমি আমার এখানে ফার্স্ট নাইট ফ্রিতে ছিলাম with an app. This is the lobby of the hotel. The hotel is actually pretty nice. Actually আমি আমার রুমটাকে অনেক পছন্দ করছি because for one more thing এখান থেকে একটা ছোট্ট ভিউ পাওয়া যায়. This is the view. Let's go inside. So this is a basically a 3-star hotel. This room comes with one refrigerator, one TV. This room has a treasure box. So আপনারা কেউ একশো মানে বেশি কিছু নিয়ে আসেন না, আমরা ছোট জিনিস নিয়ে আসেন. These things looks like বাংলাদেশে আমি গ্রামের বাড়িতে আসছি, টিনের চাল দিয়ে ওরা দোকান করছে. Okay, so let's talk about price of this room. Hey everyone, this is me Alvin, back with another video in Thailand. So this is my second day in Thailand and I'm gonna show you guys like where am I staying in my first 3 days in Thailand. The hotel name is Mountain Beach Hotel. এটা হচ্ছে পাতায়া সিটির বিচের খুবই কাছাকাছি একটা হোটেল. I actually got a very good deal of this hotel. এটা একটা 3-star hotel and I'm gonna show you guys how is my room and how is the hotel is, and also I'm gonna share if you guys are planning to come in Thailand, you guys can stay in here for free because আমি আমার এখানে ফার্স্ট নাইট ফ্রিতে ছিলাম with an app that's called Hopper. So Hopper is one of the option. The second option is booking.com. এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে you can get a hotel for really cheap. So আগে আমি আপনাদেরকে ভিতরে দেখাই and then I'm gonna talk more details about it. So let's go with me. By the way, it's too hot here. Right now it's 33 degrees Celsius. Bangladesh's moto gorom. I feel like when I'm coming in Thailand, it felt me I'm exactly in Bangladesh, just with a different vibes of people. But পুরোপুরি সবকিছু সমান, like same. Building structure থেকে শুরু করে, ওদের দোকানের স্টাইল থেকে শুরু করে, ওদের নিজস্ব ভাষা যেগুলো ওগুলো থেকে শুরু করে, even the people like সবার কাছে আমার মনে হচ্ছে they are just like a sort of Bangladeshi people. Thailand has so many natural things, that's why people are coming over here and I'll go there, but before that let's go to my hotel room. So this is a hotel, look at this. Bangladesh motto stray dog আছে কি অবস্থা? The lobby of the hotel. The hotel is actually pretty nice. That's why আমি ভিডিও করতেছি. It's not a sponsored video or nothing else. এখানে হচ্ছে ওদের staffs receptionist here. ছোট্ট একটা ঝর্ণা আছে. There you go. This is the guy, Mike. How are you doing, Mike? Good. I was actually looking for you over here. It's okay. Yeah, how are you? Good. To go around. Yeah, good. Okay. Good. How did you sleep? Oh, it was good. It was good. How's your break? By the way, he was the guy from Philippines. His name is Mike. He's such a nice person. ওর কারণে আমার থাইল্যান্ডের ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা ভালো ছিল, ইভেন দ্য হোটেলের, বিকজ আমি যখন আসছিলাম হোটেলে there was some small problem, আমি আপনাকে দেখাবো, বাট ও এগুলাকে ফিক্স করে দিয়েছে. ইভেন আরেকটা জিনিস করছে, সেটা হচ্ছে I forgot to bring my laptop. So আমি আসছি without my laptop. I took everything, my phone, my drones, my cameras, but I didn't bring my laptop unfortunately. So আমি কাজ করতে পারতেছিলাম না ল্যাপটপে, but when I shared the things with him, he actually gave me his laptop. So yeah, basically he gave me the laptop and told me I can use his laptop যতদিন আমি এখানে আসি আমি এটা ইউজ করতে পারবো. সো বাই দ্য ওয়ে, বেশি কথা না বাড়াই, আমি আপনাদেরকে একটা কুইক গ্লিম্পস দিতে চাই about this hotel. I mean, it's a nice hotel, I must say.
অ্যাকচুয়ালি আমি আমার রুমটাকে অনেক পছন্দ করছি বিকজ ফর ওয়ান মোর থিং, অ্যান্ড সেটা হচ্ছে আমার রুমটা অ্যাট দ্য ভেরি এন্ড অফ দ্য হলওয়ে। একদম শেষ মাথায় আমার রুমটা। শেষ মাথা হওয়ার গুড থিং আছে। অনেকে মনে করে যে লাস্টে কেন দিচ্ছে, আমার এত হাঁটা লাগতেছে, লাস্টে পড়লে ভালো বিকজ ইউ ক্যান লিভ হাউ এভার ইউ ওয়ান্ট টু বি। তো আমার জন্য ভালোই হয়েছে। আমার পাশে কোনো রুম ছিল না, আই ক্যান প্লে মিউজিক অ্যান্ড আই ক্যান like make vlogs and everything. So this is my room 758 and এখান থেকে একটা ছোট্ট ভিউ পাওয়া যায়. This is the view. এটা হচ্ছে আমি স্ট্রিট দিয়ে আসছিলাম and there you go, the Pattaya sea beach. এখান থেকে অনেক সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে. Let's go inside. So welcome to my room. This is my room for the next 3 days. আমি ফ্রাইডেতে এই রুমটা ছেড়ে দিব যদি কোথাও মুভ করি, otherwise I'm probably gonna stay in here because this room is so much comfortable for me. আমি জানি না কেন আমার রুমে কিছু প্রবলেম ছিল, আমি গোনা শো ইউ, বাট এই আর্কিটেকচারটা লাইক যেভাবে ওরা ডেকোরেট করছে জিনিসটাকে, ইন্টেরিয়রটা আমার খুবই ভালো লাগছে. লাইক ইট ডাজ গোজ উইথ মাই পার্সোনালিটি, মাই পিকি চুজিং stuff. তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে and it's cozy. This room comes with one refrigerator, one TV, private washroom, and also this room has cabinet. So এই যে এখানে cabinet, so এটা ওপেন করলে আমার জামা কাপড় দেখতে পারবেন, আমি উল্টা পাল্টা করে রাখছি. So this room has a pretty big cabinet actually. আর একটা মজার জিনিস এই রুমে আছে, সেটা হচ্ছে this room has a সিন্দুক, like a treasure box. Yes, you guys are right. This room has a treasure box. So এটা হচ্ছে একটা treasure box, যে treasure box-এ আমার মূল্যবান জিনিসপত্র, আমার টাকা সবকিছু এখানে আছে and you cannot open it. So basically every day there is 1 or 2 room service will come to make up the room, and if you're not feeling comfortable leaving your valuable stuff in the room, then you can actually keep it in that treasure box or shinduk, whatever it is. Then আসি ওয়াশরুমে. This is the washroom. So basically আমার, আমি এটা জাপান থেকে নিয়েছিলাম, অনেক ভালো একটা ফেস ওয়াশ, I loved it. And yeah, of course Canadian sunscreen, we must need it. But কেউ যদি থাইল্যান্ডে আসে বা পৃথিবীর যেখানে আসুক না কেন, if you are only carrying a hand carry, please do not take anything that is more than 100 ml. আদারওয়াইজ আপনার পছন্দের জিনিসপত্রগুলো রেখে দিবে. আমার এয়ারপোর্টে আমার বডি স্প্রে, আমার ডিওড্রেন্ট, আমার সানস্ক্রিন স্প্রে, আমার ড্রাই শ্যাম্পু, আমার ভালো শ্যাম্পু, আমার জেল, লাইক আ লট অফ স্টাফ. আমার অনেকগুলো জিনিস ছিল, দে অ্যাকচুয়ালি কেপ্ট এভরিথিং. লাইক ইউ নো, একটা জায়গায় অনেকদিন থাকার পর ওই জিনিসপত্রগুলো ইউজ করতে ইচ্ছা করে. তো আমি কানাডা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু এখানে আসার পর এয়ারপোর্ট লাইক সিজড এভরিথিং. তো আপনারা কেউ 100 ml বেশি কিছু নিয়ে আসেন না, ছোট ছোট জিনিস নিয়ে আসেন. ওরা পেস্টও নিয়ে গেছে. এটা হচ্ছে আমার ছোট্ট একটা ডাইনিং টেবিল, এখানে আমার জিনিসপত্র রাখছি, আমার ড্রোনস, এই যে আমার ড্রোন এখানে রাখছি, মাই ড্রোন, অ্যান্ড দেন আমার গিম্বেলস এখানে. তারপর আই অলসো ব্রট নামাজ পড়ার জন্য. সো এটা এখানে, আর কি এখানে আমার জিনিসপত্র, এখানে হচ্ছে গ্লাস, অ্যান্ড এই যে রেফ্রিজারেটর যেটা বললাম এটা. তারপর and this room has so many কি বলে mirrors. Actually যারা mirror freak তাদের জন্য খুবই ভালো. 1 2 3 4 and then washroom আসলে 5. there is actually 5 mirror in this hotel room. তারপর আসি একটা সুন্দর ভিউর জন্য, যদি আমি এটা ঢেকে রাখছি. so look at this is a nice view, like যদিও খুব একটা লাক্সারি না, বাট দিস ইজ আ গুড ভিউ. ইউ ক্যান সি লাইক মানুষ কোথা দিয়ে হেঁটে যেতেছে. তারপরে বাংলাদেশের মতো এখানেও মানুষ ওই যে কোনায় ময়লা ফালায় রাখে, which is not good. Like you should not actually put your trash outside. It's very common thing in Asia, I guess. We cannot actually blame them, but we should not throw things. It's very rare to find any trash in Canada, but it is very common to find trash everywhere in Asia. These things looks like বাংলাদেশে আমি গ্রামের বাড়িতে আসছি, টিনের চাল দিয়ে ওরা দোকান করছে, ঠিক আছে. তারপরে এই যে একজন আসতেছে,
বাইক নিয়ে, পিছনে ওর হেলমেট নাই। এখানে অনেক মানুষ অনেক বাইক চালায়, যেটা আমি খেয়াল করলাম। People love to drive bikes, scooters over here, and গাড়ি and cars. Yeah, cars are like similar like Bangladesh. এদিক ওদিক দিয়ে যেতে হয়. There is not too many space for cars, so একটু কেয়ার দিয়ে কনসিয়াস হয়ে চালানো লাগে। বাই দ্য যেটা বলছিলাম বাইকের ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে I saw like so many people having no helmets and ওরা বিন্দাস বাইক চালাতেছে, স্কুটার চালাচ্ছে। I guess the law is not that strong over here. Okay, so let's talk about the price of this room. So this is basically a 3-star hotel. এটার প্রাইস শুরু হয় লাইক এটা ডিলাক্স রুমের জন্য স্টার্টস উইথ 1299, যেটাকে বলে 1300 থাই বাত, and if we are converting this in Bangladeshi currency it would be about 4000 BDT, and if you want to know the Canadian currency it's about $50. But the thing is like I'm শুরুতে বলছিলাম যে I got this like in a very cheap price, like আরো অনেক চিপের মধ্যে আমি পাইছি because of the Hopper app. Thank you for the app. I got it for 1200 baht basically for 3 nights. আর আমার $25 একটা কুপন ছিল হোপারে। সো আপনার যদি টোটাল হিসাব বলেন আমার কত পড়তেছে, দিস রুম কস্টেড মি 1800 বাত, মানে আমরা যদি বলি পার নাইট 600 বাত করে পড়তেছে, বাংলাদেশি টাকায় 1800 টাকা পড়তেছে পার নাইট, অ্যান্ড Canadian currency তে পড়তেছে $25 every night, which is really good price. But I don't know, মানে when you guys wanna come here or if you guys are planning to come here, তখন এই ডিলটা থাকবে কিনা আমি জানি না, but I would suggest you guys যে লোকালদের সাথে কথা বলে লাভ হবে না, because ওরা they will try to steal from you. যে সত্যি কথা ট্যুরিস্ট প্লেস, অ্যান্ড এটা হওয়া উচিত ট্যুরিস্ট প্লেসে ট্যুরিস্টরা ওইভাবে স্পেন্ড করার মতো টাকায় নিয়ে আসা উচিত, আর লোকাল ওইভাবে আর কি সুযোগ নিবে, এটা স্বাভাবিক। বাট আপনার যদি এটা থেকে বাঁচতে চান, ইফ ইউ গাইস ওয়ান্ট টু সেভ, দেন ডাউনলোড দ্য অ্যাপ, ডিল এভরিথিং ইন দ্য অ্যাপ, তাহলে খুবই সহজ হবে। তো ইয়া, দিস ইজ মাই রুম, অ্যান্ড আমি আবার নেক্সট যখন সেকেন্ড রুমে যাব বা থার্ড রুমে যাব, আই উইল শো ইউ গাইস দ্যাট রুম অ্যাজ ওয়েল কেমন পড়তেছে। আই হোপ ইউ গাইস আর লাইকিং দিস সর্ট অফ ট্রাভেলিং ব্লগস, যারা কিনা ট্রাভেল করতে পছন্দ করে, আমি তাদের উদ্দেশ্যে এগুলো বলতেছি। আর একটা জিনিস কি, ক্যানাডা ইজ গিভিং মি আ লট অফ থিং, আলহামদুলিল্লাহ। আই মাস্ট সে দিস প্লেস অর লিভিং লাইক দিস ওয়াজ আ ড্রিম ফর মি, কিন্তু when I was in Canada I work, I study, and I was just focusing on my life, and now like I have sort of time and financial backup for this kind of like trip or vacation, যেটা খুবই দরকার ছিল আমার জন্য। সো আমি বলবো যে আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, অ্যান্ড ডোন্ট বি আ লাইফলেস, ডোন্ট বি আ হোপলেস। ইফ ইউ ট্রাই ইউ ক্যান অলসো বি ইন দ্য সেম বোট, বাট ইফ ইউ ডু নট ট্রাই, অ্যান্ড আমাকে দেখে যদি ইফ ইউ ফিল লাইক ব্যাড, ইফ ইউ ফিল জেলাস, or if you feel like whatever, like sort of negative thoughts যদি আসে, you can never actually like grow up. So I would suggest, if you're watching me or if you watch anybody, get the inspiration, get the positive vibe, so that it influence you to be in the same boat or in the better boat. So yeah, this is my room, actually my room tour. আমি আপনাদেরকে রুম ট্যুর দেওয়া ট্রাই করছি, how where I'm living right now. I will try to share everything, আমি এখানে কি করতেছি না করতেছি। So stay with me with Alvin Rifat, and I'll see you guys in the next vlog. Thank you for watching me, and see you guys in the next vlog.